Продолжать. На прошлом стриме мы получили эпизод страдальца. Одного, по крайней мере. Так, что это? Да, в этом. В темных землях, ну, назовем их так. Так, что еще было? Да, вот здесь вот. Так, что еще? Ну, давай, как раз таки самое то. В прошлый раз идеальная команда была. Так, ребят, такой вопрос. По стриму нормально идет? А то у меня пишет пропуск кадров. О, снова хорон. Ну давай. Onward, dweller. Чё, кстати, как ваше ничего, ребят? Так. Что на этот раз, кстати, будет? Так, вообще The нет. spirits are returning. Oh. They should be safe now, with the defenders on alert. Да, кстати, еще на прошлом стриме, вот кто не знал, там не было или еще что-то, получили шлем в виде ежа. Угу. Держи в курсе. So, what does... Please, go on. So, Да, вот, hiring the demon of безострадалец. Byzantium was your suggestion. It was a possible lead. Finding things and tracking Venatori. That's what I'm here for. After all, Идем сюда. Привет, кстати, кто подходит. Как ваши дела? Портовый город, ладно. Что я почтовый? The heart of Tevinter. Somehow the beat of it always pulls me back. Steady pulse of Да, secrets, сорян, если что за corruption, you name картинку, it. ну, как бы железно Trust отчасти no one. выводит со стрима Expect the вместе. worst. And you might just get by. did the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin. You look, well, Appearances can be deceiving. sounds like a story. Just living ungifted in a world made for mages. Ой. Пройди зону род, да? Rook, meet the Viper. Ну, давай. It's good to meet you, Вежливость. both of you. And you. So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible got loose when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlathan, Demeter's Crossing. There are venatory whispers about that place. Now we know А why. точно из этой игры? Даже из этой What's been серии? happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. Да, я поржу. You'd think people would reconsider their choices after surviving a citywide demon attack. The cult hasn't changed. They want control of Tevinter and a return to the old ways. And if an ancient power promises just that, damn it. We were tracking a set of red lyrium relics before you got here. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Давай. Все равно же делать нечего. Hold on. I'm happy to help. It's fine. I can catch up with you. We don't know where the gods are or what they're doing. We're here for help. It's fair I give some in return.
The relics don't play nice with the Veil, and they resonate with each other. We destroyed the lyrium in the Спорим, last one помогает we кому-то. found, Вот, but it вот should этот still вот track чувак. the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. Так, Ready for a tour of Docktown? Stick with me. а The чё? relic the Viper gave us Ладно. responds to the missing one. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. Чё с игрой-то случилось? Чё т- So you live in Dogtown? My whole life. Unless I'm away on a case. Or crashing in the Fade. Harding, Так, ребята, одну секунду. Вот в прошлый раз как бы все нормально было. Давайте на ультра сделаем производительность. said the Вдруг Archon's что-то body меняется. shot at you last time you were here. Да. And now we're chasing Два a кадра. dangerous relic through the streets. And people wonder why I never get sleep. Ладно, 4. Aha! The relic's pulling toward the Temple of Andraste. И плюс-минус нормальная картинка. Demons. They. What happened? Just locked down, sir. Locked. We need another way in. Right, on it. We're breaking into a chantry? We broke into a prison. But no. Is this what you do for the Shadow Dragons when you aren't with us? I look for things. People, Хотя objects, information. People Да, have в прошлый problems раз that было Templars and вроде то же Magisters самое. can't help. Or Именно в won't. этом месте. Word got out I might. It's enough to live on. If it doesn't get me killed. Bodies in the courtyard. О, Stay кстати, да, да. sharp. Катушка ткача. Нет, такое себе. Killed. Based on the marks, I'd say demons. Definitely. А, вот это больно было. Demons. Is this the relic's work? It's not a coincidence. Time to end this. А, у тебя, кстати, нормальная раскладка стала. Мгм. То есть в прошлый раз что было? Русская версия. Что, эра, X, что такое? Подходит, ребят, подходит. We're in the clear. Ну давай, говнем. Короче, ребят. Давай, бери. We need to close it. Вкладаешь, да? Спасибо. Rook takes credit there. А, у меня еще 8 уровень, кстати. The relic we're chasing, Держу в it's курсе. unstable. Where it moves, chaos follows. This isn't the only market left on the Veil. I can feel Нет, it. давайте топ проверим. Find that, and we may Небольшое get more. помещение. Couldn't escape the demons. If there's family or a friend, I can track them down later. Make sure they know. Так. Тебя открыть тобой. Так, ну и чё? Ты будешь открывать или нет? Here goes nothing. А чё в прошлый раз стояло? Relic. Courtyard. Back way. What was that? It's a remnant, an echo from the Fade drawn to magical disruptions. If the relic drew it here, Да, the voice прикольный could be a шлем. Мгм. memory of the Кавычки. smuggler. Courtyard's quiet, fewer eyes, so you cut through here, where there's a path to the market. Follow me. Какая-то хрень еще. Так, а здесь-то что? Что здесь еще осталось-то? Точка какая-то. Ладно. Непонятно, но очень интересно.
Enchantment on the entrance. I can get it. Ну, давай. I'm on it. Так, а здесь ничего такого нету? All right. Follow me. Кстати. Непонятно лут, но очень сильно интересно. Да, теперь стало нормальное управление. Нормально писаться, точнее. You know, I took this job. It's on me. And the Venatori cult's no joke. If anyone wants out... You get this job on the house. All right, mage killer. Suit yourself. The threads took care of it. И что? You think he's acting? О, кстати. The relic was close. Find another remnant and we might learn more. Здесь есть еще что-нибудь? Up there. Is that another remnant? That should be no problem. There's always a way to get places. Шматье, что ли? Shiny things for beautiful people. О. Ну, давайте. Я, правда, не знаю, зачем. You have a discerning eye. Ой, как все плохо с оптимизацией в этой игре. Как понятно то, что у меня комп не сильно мощный. A lot on display. Nice target for thieves. If a stand's not watched, there's a nasty spell on the most valuable item. And a random one, just for fun. Of course. Almost there. Remnants ahead. А, кстати, а что, сюда я рано иду или что? А, не, нормально. Ну, давай, открывай. You got it. Handoff. Third bell. Late. Bells ring when ships go in and out. Could be using them for timing, near the docks. I think our smuggler's on a deadline. The relic's pull agrees. Let's visit the docks. То есть мы шли сюда только ради этого? Прикольно. Нет, нафиг. А, кстати. Elevator's locked. Someone forgot to bribe the dockmaster. Still up for a walk? This isn't the only way to the docks. Так, ничего. Что здесь еще конкретно будет? Опять за ней, что ли? Food later? Oh, yes, please. All right, through here. Давай, открывай. Все очень удобно колесо. Че, откроешь? Молодец. Guessing you know all the shortcuts in Docktown. All its secrets? No. If someone thinks they know all Ритуальный Docktown набор. secrets, they're either kidding Нифига. themselves or scamming you. Зачем такая хрень нужна? А, тяжел. Ну, окей, держу в курсе. They were back asking questions. Wanted to know what relics they'd seen on the black market. Come on, this path will swing back to the docks. Новая область, трущоба. Спасибо, не надо. Так, есть что? Что здесь плутать? Что он
кстати, не допрыгиваю. Я успел. Not for long. Это как подходит. А, сейчас скидывать мне? Научили? Да. The longer that relic's in Docktown. These are my neighbors. That relic won't stay in my town. This city hasn't changed. You spend time here? Before, yes. For a while. Though not in Docktown. Oh, you got fancy targets. I'm very expensive. Нафига? Нафига здесь можно говорить котов? Venatori? О, ладно. Home Сад sweet ладно. home. Enjoying the tour? Так, чё, куда? А, ладно. Я вас понял. Пора идти по коридору. Угу. We're getting closer. Очень интересно. Sure thing. А, кстати, сундук, иди сюда. Кстати. Не, давайте электричество. The buyer. Meeting. Right, a meeting, but where? The trail's starting to fray. Wrong turn. Nice relic. Couldn't it belong to Venatori? Not a chance. Не, давайте после. Take your shot. Она же не умирает. Я тоже в курсе. Прикольно, какая-то двойная руками. Ачивка здесь такая есть. А, затягивается, да? Oh, looks like we have С company. мечом, кстати, другие были анимации. Is everyone all Кто right? это? Ты Nev, кто? you're back in the city. Templar Rana Savas. Don't say you missed me. I wasn't going to. Really? Because I heard there's a relic loose. With red lyrium? How do you... Never mind. You can't say. You never can. Rook, meet my friend Rana. At least I think we're friends. Yes. And Rook, if you're with Nev, I take it I can trust you? Ну, давай. Также хорошего I'd персонажа. like to think so. All right. If you have anything on the relic, Thought Templars worked against mages. this isn't the South. I work to stop illegal magic, that's all. You're working the case alone? Not if you help. There's a rumor the relic trades hands tonight, and Albin Bataris is the buyer. A Magister's son. Interesting. I should get moving. Nev, Не, давай хорошего. Don't worry. We won't stop until this Да, whole be thing's careful, settled. that's,
Look, you're busy. We just got attacked, which means you won't leave until you're sure no one else is lurking around. And you won't wait. What can I say? Work to do. Where are you going? For a walk to the spillway. I'll catch up when I'm done. If you say so. Ой. Диалоги, как обычно, ни о Our чем. trail О, is кстати, frayed, but the spillway's our best bet. Let's go. а вот это будет, кстати, в тему. Так, лутаем все, что можно. О, кстати, здесь шот-карт есть. Так, в доме какой-то сундук. Если я правильно понял. И он что, наверху? Понятно, он наверху. Так, давай, иди сюда. Че, не этот? Жалко, я расстроен. Rana's not a shadow dragon, so you work with Templars too. Ran is clean and her information's good. The rest? Only when I have to. And the spillway? Rana mentioned Albin Bataris, and she doesn't Не, share ладно, rumors сундук unless they're собирать не буду. likely. Her barrier. They don't want people getting near the deal. О, Finely unshielded crystal to win through. That's one down. да вы что, издеваетесь опять? Must be one left. That's it. We can cut through the barrier now. Очень, конечно, интересно. Такой фигней заниматься. We need to keep moving. Voices. There's someone up ahead. Albin Bataris. Your relic. Gods rise and power with them. For the glory of Tevinter reborn. Очень, конечно, Albin's our интересная игра. buyer. And Divinatori. По-моему, Dragon Sounds Age тот же. Держу в курсе. Который He's я using играл, it now? Move! но не допрошел. We need to get На closer. видосах, We кстати, can't let him будет. bolt. Ребят, будет на видосах. You're На YouTube supposed to подписываемся. Just a taste of that Это power. куда интереснее. И что, сюда? Да. Divinatori Ты что? don't need that relic. Stop me! You can't stop the Venatori. This power! Это больно. Давай. А что, мне мана закончилась? We're under fire. Snipers! А вот это было неприятно. Got us from a distance. They're at range! Давай. The Venatori's power is on the rise, and this part's mine. You'll die here, Venator. Чёрки. I might have questions for him. Got us at range. Можно хоть что-нибудь сделать? Relic! We've got more demons! What's this? This wasn't fun enough. Так, сейчас подходит. Пошел сюда.
захватил босс за нами пальцой. Rana, did a check on me. Well, surprise. Да, кстати, добивание. Oh, look at that. Что сейчас будет? Under fire. Watching. Я успел. Я успел добивание использовать. Ну, который он четверку обычно идет. Нет, все, ладно. Он уже тут. You won't be releasing any more demons. Чё, and ребят, you're как the ваш ничего? smuggler. Как вам игра? I know you. You're part of the Thread Crime Syndicate. Smuggling, sure. But Red Lyrium. Working with Venatori. It's not your style. Here they are. My son is no cultist. He was completely misled. I appreciate your help, Knight Commander. Let's go. Nice try. The Venatori rise. Чё, не? Он не помер? You know he's guilty. How much did it cost the Magister? Watch it, Gallus, or you'll be charged. With what? I tie something up and you undo it. Isn't this familiar? Save the sob story. We got the smuggler. Or do you want Bataris to release her too? I'll find a way to fix this. Damn it. Ну, давай, мы остановим. At least we stopped the demons. That's something. If Docktown's a little safer, it's not for nothing. I know it's not perfect. We got the relic and the smuggler. The shadows will watch the cult. If that leads to the gods, they'll send word. It's not perfect, but count your wins. You don't always get them, especially here. Крайне весело, конечно, персонажи. Короче, кстати, глава 4 закончена. Сколько здесь вообще глав? Никто не знает. It wasn't a perfect ending, but Docktown was safe. From tonight's demons, anyway. Nev's past was coming back to haunt her. She just didn't know it yet. Ладно. I should see what Nev has to say. Кстати, 9 уровень, ребят, держу в курсе. Теперь на английском, ладно. Отсок, кстати, 3 наука. Кстати, вот это будет полезно. Молния. Так, здесь что еще? Что здесь еще прокачать можно? Плюс 15. Неинтересно. Ответный огонь пойдет. Неинтересно. Вот это что?
А, ладно. Вкачал то, что не факт, что пригодится. Давайте еще вот сюда. А, кстати, уже полезная штука. Особенно, когда еще одно очко навыков дадут. Нет, потом. Потом будет все. Давай. Что расскажешь? The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. Already? They work fast, and with that relic case off their hands, they'll work even faster. Meet you in Docktown. Ну, давай. Да, вот это хотя бы. Так, мир. Это весь мир? Ребят. Серьезно, такой маленький. Так, персонаж. Что по персонажу? Урон от некромантии. Да, мороз, кстати. Еще вот это. Колечко. Правда, не знаю зачем. Чем можно поменять? Ну, такое себе пока что. А, кстати. 52. Останусь пока так. 70. 50. Нет, здесь пока идеально. Шмоток никаких здесь нет. Не, здесь нормально. Не. Могли бы покрасивше чуть-чуть сделать. Хотя, что я знаю о дизайне персонажа? Угу. Кстати. Так. Ребят, одну секунду. Вот буквально одну секунду. Я хочу еще персонажа посмотреть. Здесь ничего. Тоже ничего. А вот она как бы поинтереснее будет. О, кстати, у меня 4 навыка, да? Самое то. У всех покачать навыки, кстати, можно, ребят. Давайте. Так. Нет, в коварство вкачивать не буду. Давай. В максимум. Недоступно. Здесь 2. Давай сюда. И здесь тоже, кстати, 2. Давайте в ХП. На всякий случай. Все пригодится. ХП лишним не будет.
Так. И что интересно сейчас будет? Взяли доп-квест. Да. Сам, по-моему, нормальный состав команды. Можно тпшнуться туда. Кстати, да. Можно тпшнуться. Привет, ребят, кто подходит. Как ваше ничего? Мы же здесь вроде были, нет? Или я ошибаюсь? Собрать свой отряд. А, еще трое, ладно. Ну, окей. Occupied. I could have daggers in 100 necks by nightfall. No doubt, but more necks would present themselves tomorrow. I have other daggers. Am I interrupting? Forgive Thea. She gets testy when a contract is delayed. Neither of you strike me as the bloodthirsty sort. Our shared enemies deserve our worst. You want help against the gods. We want Treviso free. We now think they may be the same problem. The occupation has a face. The Antam commander, Keith Lord Butcher Dathrata. But Viago thinks killing him outright is short-sighted. The Butcher took the city suspiciously fast. Removing him is useless if someone else can repeat that, with the help of gods or something else. Despite it being the outcome, assassination is not about killing, it's about sending a message. And what message would that be? The Crows rule Antiva, and Treviso will be free. Так, подробнее. Gods care about taking Treviso. The Butcher wants Treviso. The gods may just want the Antam. But Antam distrust magic and outright fear demons. They should be enemies. Power can turn anyone against their own interests, their own people. Привет, ребят, кто подходит. Так. А со стрима все нормально? Напишите. Ребят. Ну, давай. Sounds like you think the occupation wasn't just about force. Cruel as the Butcher is, he didn't break the city with a siege. It was sudden and complete. Like he had it all mapped. Where to march and what to close off to choke resistance. He had inside information? Spies? He had something. And until we know what it was, killing him isn't the contract. Ну, давай. Про мясника. Butcher Dathrata. What do you know about him? The Antam army fractured, split among warlords, and he seems to have kept the most traditional discipline. And the rank and file like it. His numbers keep growing, but the Butcher himself is odd. He gives daily speeches about how the occupation is somehow merciful. And the way he talks, it's familiar. It's like he thinks he belongs here. And I won't have it. Ну, давайте еще подробнее узнаем сейчас. Последний как раз таки осталось. You're in charge. Antiva has a king. And the power of a king is enforced by armies. Antiva has no army. It has the Crows. There's a reason Antivan coins have portraits of guild leaders, not royalty.
We're patriots. Crows can't field a battalion, but we protect our nation our way. И чем я мог помочь? Helping the crows helps everyone in the long run. What's the first step to your message? We have a scout named Dareth. He said he was onto something the butcher was hiding. He was in the Drown district, so that's a place to start. Find our crow and help with his contract. Find your crow, then what? We break this occupation. We craft the message one step at a time. And when we finally assassinate the person who leashed Treviso, that death will tell everyone. The crows rule Antiva, and Treviso will be free. I've noted the location of Dareth and his cousin, Jacobus, in the Drown district. They're always together. Jacobus will be eager to help. Perhaps too eager for one so young. Can you blame him? We've all lost too much to accept the И что сейчас будет? Кстати. Down. So, hiring the demon of Virantium was your suggestion. Кстати. It was a possible lead. Finding things and tracking Venatori. That's what I'm here for. Ладно. After all the jobs I did Сундук. in Rathis, the last thing I expected was a Tevinter mage to be involved in breaking me out. Well, good. I'd hate for assassins to find me predictable. Not even an army stops the Treviso market. Almost feels like home. Интересно, что игра обновилась, что ли? То, что FPS такой маленький стал. Раньше вроде все нормально было. Так, давайте зажгем так на всякий случай. Так, и что сейчас будет? Да нифига лестницей пользоваться, куда можно спрыгнуть и хп не потерять. There's the place. Keep your eyes open. We may not be the only ones interested. He was my cousin! They killed Darren! They killed my cousin! They're weak on the left! Got them! Got at the range! Damn! Rotate! Можно убивать. Вот, кстати, имбовые приемы здесь понадобились. Кстати. That's done. Are you Jacobus? Darren, my cousin. They... Что, только одно? Где еще? Где еще? Я обижен, только одно хп дали. Точнее, одну хилку. Давай. Что расскажешь? Please, you have to finish Darrett's contract. It's about the butcher. My cousin was going to spy on the butcher. He told me we'd pick up the contract from a dead drop. But then, someone has to finish this for Darrett. Please. Oh. We will take care of it. Go back to the diamond. I will, just give me a minute. Так, и
Чего? We should... That note said Dareth should pick up the contract at the usual place across from Teir and Veilguard. Just follow the marks. There will be a trail of marks left by previous crows. It will lead us right to it. I've spotted them around the city. I think there's one nearby on the walls. Let's go look. Так. Ребят, подходит. A crow mark. Perfectly thrown. That's got to be Dareth's trail. Keep an eye out. Ну да, возвращаемся обратно. Угу. Очень, конечно, интересная беготня. Прям нереально интересно. Это очень классные персонажи. Очень классные. Отличнейшая оптимизация. Even during occupation. I meant to pick up more spices. Another time. И отличная прорисовка местности, кстати. Угу. Че, сюда? Направо? Да, направо. Как оказывается. Че, снова босс-файт? О, кстати. So, you're not sure you can trust me, but it was your idea to hire me. I made the suggestion. Rook made the call. Why? Are you worried I have ulterior motives? That I... Here's another crow mark. I forgot what I was going to say. Mierda. So, you're not sure you can trust me, but it was your idea to hire me. I made the suggestion. This is where the marks lead. Dareth's contract must be here somewhere. Здесь даже не за любой чих дают хп. The butcher is making poison. Kamek. I've heard of it. It does things to your mind. Nothing pleasant. If I were the butcher, it'd be a good way to keep people in line. We cannot let the butcher unleash this on Treviso. He won't. The Antan brought in a Kamek master to mix the poison. He's at the garrison. We stop him there before this goes any further. Давай, хоть что-нибудь. Almost there. Давай. Дай хотя бы посох. Посмотрим, что и как. Туплю. Нам надо вот сюда. Да, я угадал. Я просто очевидность. Держу в курсе, ребят. Угу. Back on the ground soon. Ау. Зачем бутылка нужна? Причем зеленая, которая является ценным предметом. Take them out, quick! Time to finish. Так. Давай. Of course. А что, кстати, не сразу работает? Now's your chance. Beat the odds there. Не.
выживания уже приелись. Надо хоть с каким-то новым персонажем. Ау. А, чё вдруг? Что здесь что ли есть? А вот да, уже как бы такое себе. Давайте с чекпоинта. А и что было в прошлый раз? Что не загрузилось? Так. Жалко. Так. Так, а откуда? А, да? И где? Где можно прокачать? А, так, ребят, сорян. Я не увидел. Вот персонаж. А, не, вранье, навыков 0. Be ready. Неправда. 0 навыков. Take them out, quick. Let's end this. А, да, ладно. Ладно, это щит. Everyone still alive? А, так, в принципе, не наносит удар, ладно. Четверочку. А вот добивание, конечно, здесь прикольное. Которая вот четверка и как там. Ну, короче, вы поняли, да? We're in. Let's find the coming master. Ну давай беги. Что, сюда нельзя, ладно. Вот так вот они хотят. Так, вот это вот игра от меня хочет. Trouble ahead. Очень, конечно, понятный интерфейс. Выйти не можно? Давай. Одержимый.
А он... Я... Да, вот это. Давай последний хп. Look right. Достаточно лучше. Кстати. Вот это будет в тему. Есть еще у кого-нибудь хп? Вот что-нибудь похоже на хп. Только зачем? А, кстати, сундук. Где-то здесь был сундук. Да, вот он похож. Да, вот. О. А вот это вот уже, да, смотрится лучше. Спасибо хотя бы дизайнеру. Угу. Так, сейчас одну секунду, ребят. Угу. Не, меня пока отряд устраивает, причем вполне. Босс. Угу. Ослабление. Давай. I'm here on behalf of the crows. Poison us. Останавливаться надо, да? Just say when. Так, можно тут что-нибудь? Под хапнуть. On your right, watch it! Behind you! Take them down! Давайте попробуем. Я буду его на себя открыть. Take the shot! Кстати, не просто, ладно. Давай.
It's done. The coming master's dead. Good riddance. First things first. Let's destroy the rest of the poison. Then we figure out what was going on here. That's the last of the poison, thankfully. Let's look for anything else that explains what's happening. Так, и чё, куда? А, дойдите хоть что-нибудь. Привет, ребят, кстати, кто подходит. Так, лучше ничего. This note says that wasn't all the comic. The butcher's angry because some went missing. Who got their hands on it? No idea. But the note does mention the butcher's inside traitor. The occupation had help. А, кстати, ошеломлений-то больше. Taya and Viago need to know they were right. А ваза не будет. Жалко. Жалко. Я обижен. Кстати. Так. Только вопрос, а нафига вот этот босс здесь нужен был? Вообще. Are you out of your mind? Давай. I told you, crows, to stay out of this. Out of what? Defending our home? If we had a stronger civil government instead of a bunch of circus criminals, the Antam wouldn't have a foothold in the first place. Так. You're responsible for the city. This is Governor Evenchi. They have concerns. My concern is how you've endangered the city. We're defending Antiva. These protections are in place for the good of everyone. You act without oversight. We crows are the oversight. And yet, here we are, awash in Antam. And now, you've angered the butcher. Давай. It's bigger than whatever it is you're whining about. Кстати, да. The gods are corrupting some of the Antam. And the butcher? You two are right. He had help taking the city. Human traitors. I didn't want to believe it. Killing the butcher does nothing if someone could just sell us out again. I'd start right here. You Talons are known for infighting and betrayal. You're accusing them. One of their crows died for this contract. That's enough. Кстати, она правильно кричала? У него Thank you for finishing that contract. цвет-то красный. The only reward we have is to ask you for more. Давайте. We're allies. Of course I'll help. Evenchi is right about one thing. The butcher will not like that we're fighting back. We need to be ready. Rook, I will have every crow tracking this traitor and the gods, and we will send word when we find something. The stakes are too high. This should be left to proper officials. Go back to filing trade receipts, Evenchi. The crows rule Antiva. And Treviso will be free. With or without you, Governor. Все. А, кстати. Дойдите на левел. Да. Давайте прокачаюсь. То, что как раз таки я хотел вкачать в прошлый раз. Это, по-моему, вот это. Так. Да, это вот это вот. Так. Меч, конечно, прикольно. Ураган тоже. Надо тут по этой, наверное, ветке идти. Так, какие здесь еще в принципе-то есть? Не, ну вот это как бы нафиг. Да, вот. Чародейский... А, контроль.
Дракон тени и... на призываниях, ладно. Надо потом наверх, в принципе, наверх идти. Так, и по журналу у нас что? Вот только вот этот остается. Так. Дальше что? Ну, как бы, да, возвращаемся в портовый город. Правда? Кстати, новый, по-моему. Только новый, что ли? Есть новый спутник? Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher? The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. Кстати. Да, здесь, по-моему, новый спутник. Так, персонаж всего один. Trouble in the Anvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. We've had to close that entrance. Нет, кстати, двое. I know Darkspawn. I'll help. No time to waste. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Так, и пока ничего не понятно. Кстати. This is troubling. Darkspawn in the city. And in one of the worst places. The shadows rely on those tunnels to rescue people. Odd. Anvalanim is the ancient elf. The Anvalanim should have an entrance this way. The passage is hidden by a wall carved. Why are they so close to the shop? Enough! Ладно, я понял, почему ковбой. That's got it. There. Is that the wall carving you mentioned? Я долго жал That's the one. Тап. There's a switch behind the serpent's head on the left. Got it. Like the ossuary, but without the view. Ah, yes. There's definitely blight down here. Вот это уже... Don't like the sound of that. Такое себе. О. Сундук. Еще куда? Я вас понял. We can get through now. Я вас понял. Tunnels. Let's kill the shadow dragon rats. This place. Shadow dragon agents. Then kill us. Get them. Let them run for reinforcements. Reinforcements. We can't Давайте. let them reach the shadow dragon hideout. More Venatori. We have to take out the leaders. Take your shot. Would you look at Давай. Что, все? Нет, еще кто-то есть. Вот, мне кажется, в Dragon Age, по-моему,
магии это имба. Get rid of the black pools or the Да, drops здесь, will кажется, keep босс-файт coming. должен быть. Let's speed these things! Still blocked. There's another boil somewhere. We need to got you covered. Taking shot. They're at range. We're under fire. End it now. Those Darkspawn and Venatori were on the same side. I know. And I don't like it. Darkspawn usually hate all life. At least that seems to be the last of them. You sure? Wouldn't be a warden if I wasn't. It should be safe for the shadows to use the entrance again. Let's find it. Хоть чуть меньше защиты, но And tell them to open up. А это в тему. Плюс урон способности, это в тему. Прошу, баш на баш. Ребят, проект заходит. Как ваши дела? Так, не то. Кстати, надо этих уже прокачать. Спутники. Неф. Ну. Чё, кого? Что-то еще поменялось, что ли? Да, вроде нет. Шапка. Ладно, ребят. Пока оставлю, некромантию как бы трогать не буду. Пока что. Наверное, не мой класс. Некромантия это, по-моему, не мой класс. Вот серия игр. Кстати. Кстати. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Так, и чё? How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Ну давай, иди сюда. You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Ну, давайте. Давай. The Venatori did something to the Darkspawn. We need to find out what. You know Darkspawn better than me. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. Здесь, кстати, уйти It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go.
Что так долго грузится? One day you'll... The Viper, or Asher, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them. He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. He won't stop until... So, the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself Viper for first impressions. Or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Ничего необычного. Benadori, we're close. Надо было сразу это использовать. More Benadori. Guards, probably. Давай. Как добивать? Там как бы одна и та же анимация. Нет, кстати, способ как бы не свечится. Так он не особо охотится на так. Ау. Не воспринимает почему-то. Ну давай, воздушно. Последний, да? Отношения, в принципе. Ладно. Так, есть что-нибудь? Кстати. Лишним не будет. Причем совсем лишним не будет. We've got company. Not looking good, bro. Там на самом деле, ладно. Let's keep moving before more of them come crawling out. Сюда же? They're down. Ладно. Я вас понял. А что-то, кстати, много уже этого. Причем действительно много. It's a Venatori. Must be close.
Right. Here's our way in. It's all the Venatori guarding the place. О, кстати. Стол пота. Сюда не надо. Сюда уже нет. Так, а это что? А просто скатиться нет? Не слышал? Так, ребят. The Venatori up to something. Time to break it up. Так, сундук. У меня уже используется, ладно. Так. Чё, как? Вопрос нет, ребят. Нет, кстати, стоп. Вопрос пока не снят. They're summoning Darkspawn. How? We stop them. They're using magic to control that Darkspawn. We have to stop it. They're controlling Darkspawn. Why would anyone even want Darkspawn? Так, ладно, но они уже You don't give in. А, 10 секунд, ладно. Say the word. Одна минуса. Ладно, ребята, я ничего не успел сделать. Давай заново. С последнего чекпоинта. Так, ну давайте уже быстрее грузитесь, ребят, вы чё? They're summoning Darkspawn. How? We stop them, then we figure it out. Хотя есть шоколад, кстати. Ладно. Ready when you are. Ну давай. They're using magic to control that Darkspawn. We have to stop it. Так больно. Not in my city. А давайте я тут отпущусь. Ну давай. Thanks, Sakalis. Ребят, как вам игра? В принципе-то. Watch it. Анимация больше не движется. Держу в курсе.
Aggressiveness! Krogan, target. That's all of the Darkspawn and Venatori. Let's search the place, figure out what they were doing. Давайте посмотрим. Ну, давайте. Так, где... кстати, сундук. Не, хотя выглядит прикольно. This note. Давайте. Хилки. Knight Commander Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. Привет, ребят. Damn it. Так. Че не? А куда? Ребят, не подскажете, чё, куда, как? Кстати. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. One more way the Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. Не? Так, обидно. Что-то здесь надо сделать. This explains the Darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the shadow dragons are. Exactly. Здесь что-то не так. Жалко, что здесь еще магического чувства нет. Так. Не, сюда не надо. Улики какие-то надо. Так. И где их искать, в принципе? Ну это ладно, это было. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. Hey, Rook. Is everything all right in there? Rook, I thought I'd see if you needed help. Давай иди сюда. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Че, ребят, нормальная игра? Я просто как бы чуть-чуть поиграл только в Origins. Пока все. Нафига? Вот, мы только вроде с ним общались. You managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganan and Gillenane like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Ну давай, помочь. Is there something I can do? The risen gods are my responsibility too. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Здрасте. Nice to meet you. I'm Rook. There's trouble in Minrathous, Venatori and risen gods. Rook's helping us with it. Mayvaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mayvaris Talani, formerly Magister Mayvaris Talani, at your service. Wait, formerly? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan.
Me? The cobbled swan, why? The first warden is here to speak with you. The first warden? Let's hope we actually get some help with the blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Ну давай вернусь, если что. Если... Так, а только мне что с этого будет? О, кстати, глава 5 закончена. Сколько глав? Левел дадите? О, кстати, 12 уровень. Нафига зажимать на клавиши, ребят, вы чё? Давайте навыки. Так вот. А как... кстати, 2 навыка. Восстановление плюс маны, плюс 15. Все, то... Можно, кстати... Так, добивание плюс 15%. Кстати. А здесь что? Плюс 15. Ну, я так понимаю, вот надо вот это докачать. Против барьера. В принципе, там можно. Так, персонажи. В спутниках, наверное, это будет. Что, не дадите? Да. Так. Ловкость урок, кстати, никакого мошенничества. Держу в курсе. Кстати, неф... Не, кстати, жалко. Но эти нафиг не нужны. Ребят, давайте... They're telling us to watch out for darkspawn. Will we get any help from the Grey Wardens? I imagine the Grey Wardens have their hands full elsewhere. Так, ребят, давайте пока на этом наш стрим сегодня закончим. Если что, подписывайтесь на канал, на Twitch, на VK Play, на YouTube, где будут выходить вот эти вот серии. Ладно, всем спасибо и пока.